Good morning everyone. It's Monday today and we're gonna start our day going to the gym with Zaberts. So see you, Zab. Hello, Bes. Wala, nag-vlog siya. I'm vlogging, you're vlogging. Ito na to, ma. Oh my God. Sabi ko sa'yo, isang tote bag yan eh. For fin, guys. O, diba? Nakalimutan yung skincare niya sa London. So, let's go. And let's start our session. Guys, so malalaban na itong DJI ko pero mga 1 hour na kami dito sa gym and naka 4 exercise na kami. So, dalawa pa, triceps na lang. So, magtapos na kami sa biceps. And ayun lang. After this, uwi ako sa bahay, kakain, naligo, magpe-prepare for my university class later kasi 5 PM pa yung class ko. And then ay matatapos. So, update ko na kayo. Go na! Go na! Run! Please! Run! Hey guys, so we're here at the gym. It's like 11:35 in the morning. And that's Lester doing his reps. And yeah, we're just like, you know, chill. Wala namang masyadong tao here, so we're like, chill, do whatever you want. Yeah, para po. Nasa Lamborghini tayo. Hello guys, good afternoon. Hindi na ako nakapag-video kanina nung pagdating ko dito. Pero basically nag-lunch na ako. And then nakaligo na ako. Tapos gumawa na din ako ng konti. And right now, naka-prepare na ako para pumunta sa university. No rush. We're just gonna put our accessories. This is our outfit for today. Blue shirt and then white long sleeve. And then Makiro. And then Okasina's brother. Ay. Pero ya los salté. ¿Dónde se ha ido Valeria? Pero para todo el mundo. No. Pero para qué? Para escribir. ¿No tiene cuaderno? Se acaba de venir de Granada. Guys, we're here in our class. We're here in our class. Okay, we just finished our coffee. Vamos a 130 130 grados por un pan en chocolate. a comprar un pan de chocolate para Valerie. Luna. So Ay, esto es como típico. we're in our second location for this break time. Esto es típico. Vamos aquí en 130. Venga, Pero pan de que chocolate. tiene diferente. ¿O quieres probar otra cosa? No, Pan de chocolate. pan de chocolate. Hola Mark, te estoy editando. Esta cámara me gusta, porque es como que no te das cuenta de que está ahí. Y graba muy bien, ¿eh? ¿Me nota? Sí, muy bien. Hola Mar, te queremos mucho. Echamos de menos. Está en el baño haciendo pipí. Sí. Ahí viene Mar. Ahí vienes tú. We'll start the class in 1 minute muna porque ya son a las 6:59 y en teoría la clase empieza a las 7. But as always, late sila. I'm gonna use our laptop in this class. We just finished our class and we're going to our We're going to the metro to go back to our houses. I can see Valeria.
You need to what? Rest. You need to rest. Natapos na ang leg day namin. Sakto lang naman kami sa oras kasi 2:30 makikita kami nila Lupo. Ang dami kong dala kasi dediretso na ako dun sa university ko later. How's leg day? Very tiring. Very tiring. Naka-survive naman tayo. So bukas ano naman tayo? Yeah, Leg rest day part day. 2. Rest day! Let me show you the Jollibee of Madrid. Pero yung lasa nila, naka-adapt na sa panlasa ng mga Spanish people. For example, yung spaghetti, hindi masyadong matamis. Tapos, ano pa ba? Yung gravy nila, ang damot nila sa gravy guys. Nag-rant na. Damot nila sa gravy kasi as in isang ganun lang ibibigay. Tapos, €1 yata. Kapag gusto mo ng kanin, €1 din. Bema guys, oh. Nagkwento na. Ayaw mo yun. Para malaman nila yung mga nangyayari dito sa Madrid. Ano nangyayari dito sa mga? Hindi kasi naman kurap sa pit. Oy, I don't pay taxes na kasi sa Pinas, so I'm not that affected. But guys, I hope matanggal ang corruption sa Philippines. Di ba? Grabe kayo. O sabihin nyo, since nandito kami sa ibang bansa, hindi namin alam. Oo, hindi namin alam kung ano nangyayari sa Pilipinas. We're updated. Kahit na yung issue ni Q. Joke lang. Ito, kala nyo Parating dito, guys, lumaabot mga dito sa nangyayari. Spain yung mga issue sa Philippines. So, nandito na kami sa work ng isa naming friend. Behave tayo ngayon. Magbabrunch kami dito. We're still waiting for Lupo. Asan na ba si Lupo? We're gonna eat na. Ang tagal ni Lupo. Nag-order na kami. Hello guys! So nandito kami ngayon sa Hanso #1. I'm here with my friends, Lupo, Clary, and Lester, the owner of this vlog. Di ba guys, ang cute ko? Guys, if you know someone na single, I'm available, okay? To those single out there na nanonood ng vlog ko, I'm available. Okay? Oo, I'm sweating. Todavía no he empezado la clase. It's 5:33. And 5:30 yung clase namin. Guys, we got like the perfect score. 3 puntos. Bueno, muy bien. So básicamente that's the highest point that we have. desde el principio. Gracias. Okay, so we just finished our class for today and we're just waiting for Lara porque está en el baño y ahora bajamos con ella. I also just did my outfit check. This is my outfit, guys. I didn't show it to you today. See you tomorrow, guys. See you tomorrow. Bye. Bye! Hi guys, so break time namin ngayon and nandito kami sa Tinto Train as always. Lagi kami pumupunta dito pag break time. Bueno, medyo nawapi din na pero wala rapido mocha. I think we're gonna stay here for like 10 minutes lang. And then we have the next class at 7 and we still have 20 minutes before the class starts. Hindi ako nag-vlog kanina kasi wala lang din naman akong ginawa. Nag-rest day kami, hindi ako pumunta ng gym. And then gumawa ko ng content. ¿Has pedido algo más? Aparte del mocha. Pan de chocolate. Sabía que te ibas a caer en la tentación. Yo te veo
tan flaquita que yo pienso que tu piernita... Guys, I'm sick. Ay, vale. But we're here. Hay piernas. Writing. Yo, eso, otra cosa no, pero pierna. Bueno, aquí ponemos sentencia. Y sola no es suficiente, necesitamos notoriedad más cerca. Están en inglés, pero están disponibles para consumir. Os he puesto aquí, estas son las 10 marcas más potentes del mundo. Nada. Intenta, o sea, métete de arriba con entre estos dos dedos. Vale. Escucha, escucha. Sí, sí, ya estoy pensando. Claro, es lo que tienes que hacer cerrar. Es que a mí no me sale igual que Pero no. esa salsa no me convence. Pues inténtalo con soja. Lo que tienes una cosa en tu Anda, casa. ponen una... I'm from Holland. From Holland. You? I'm from the Philippines, but I live here in Spain. Yes? How long Yeah. already? For like 11 years now. Nice. I've been here for How 1 about month. you? For 1 month. And I will Erasmus, be here for... exchange student. Yes. How does everyone know that? Well, a lot of people go Thank here. you so much. If I'm in the vlog, my name is Aurora. Nice to meet you. You can say your Instagram if you want to. Wait. Are you like an Instagram? No, I just do this Okay, my name is fun. Aurora.VDL. Video, okay. Oh, nice to meet you. Maybe search me up. Where are you going? We're going to our house right now. No, come to Mondo Disco. The Latina inside her is coming out. Toma. Tu bufanda. ¡Ay, mi bufanda! Ya está. Ya la tiene Marcos.